Sometimes it doesn't. Just ahí bandea, no te ca. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Go ahead, go. Yeah. And you're going to shout. But Israel's enemies were going to be defeated not by sword. Entonces los enemigos de Israel van a ser derrotados no por la espada. And really, not even by these methods either. Y en realidad tampoco por estos métodos. I'm not a general or anything. Yo no soy un general o un directivo. But I don't think marching, blowing horns, and shouting is the way to take a fortified city. Pero pienso que marchando y gritando y haciendo sonar trompetas es la manera en que uno puede tomar una ciudad fortificada. Israel's enemies were going to be defeated because of faith. Los enemigos de Israel van a ser vencidos a causa de la fe. It says in Joshua 6 verse 7. Y nos dice en Josué capítulo 6 versículo 7. And Joshua just simply tells the people, he tells the people, go forward and march. Pero Josué simplemente le dice a la gente, pasen y marchen. So after receiving a pretty ridiculous battle plan from God, entonces después de que recibieron unos planes de guerra de parte de Dios más bien ridículos, Joshua and the people just obeyed. Josué y el pueblo simplemente obedecen. But why? Why did they do that? ¿Pero por qué hicieron eso? Well, there was a consolation that was given. Porque también hubo una consolación que se les otorgó. But even before that consolation, pero incluso antes de recibir esa consolación, consuelo. If you look at Joshua 1 through 5, you see story after story of God's faithfulness. Pero si ustedes miran Josué capítulo 1 hasta el 5, van a ver historia tras historia mostrando la fidelidad de Dios. And you see Israel's obedience. Y ustedes van a ver también la obediencia de Israel. So when Joshua considered the faithfulness of God, entonces cuando Josué consideró la fidelidad de Dios, and when he considered the words of the captain of the Lord's army, y cuando él consideró las palabras del jefe, del capitán del ejército del Señor, those words, I have come, esas palabras, he venido, Joshua knew that Jericho was going to be as God said it would be. Josué sabía que Jericó iba, lo que iba a pasar en Jericó iba a pasar como Dios había dicho que pasaría. That Jericho was there. Que Jericó ya era de ellos. Well, 1,500 years later, bueno, 1500 años más adelante después, Paul is in Corinth in Acts 18. En Hechos 18, Pablo se encuentra en Corinto. Now, a little bit of history of the city of Corinth, I think, is helpful. Ahora pienso que nos puede ver un poquito de historia acerca de la ciudad de Corinto. So Corinth is the capital of the province of Achaia. Entonces Corinto es la capital de la provincia de Acaya. And it's a port city, as you can see on the map there. Como pueden ver ahí en el mapa, es una ciudad que también es un puerto. And it attracted all sorts of nationalities. Y atrajo todo tipo de nacionalidades. Because it had great political influence. Porque también tenía una importancia política muy grande. It was a favorite spot of Roman emperors to come and visit. También era un lugar que era favorito de los emperadores romanos para ir a visitarlo. It attracted all sorts of nationalities because of its wealth. Y también atrajo muchas nacionalidades a causa de su riqueza. Businessmen from all over came to Corinth to make trade. Negociantes de todos los lugares venían acá a Corinto para hacer intercambio. And so as a result, it was incredibly financially successful. Entonces, como resultado de eso, era increíblemente exitosa económicamente hablando. But it was also a place of unfair trade and extortion. Sin embargo, también era un lugar en donde no se hacían intercambios de costos justos y también extorsiones. But people also came to Corinth because it was an immoral city. Y también mucha gente se acercaba a Corinto porque era una ciudad inmoral. It was full of great immorality.
era llena de gran inmoralidad. The common phrase of the day was to live as a Corinthian, La frase común de esa época era el vivir como un corintio. which meant to live a life of luxury and immorality. Lo que quería decir era que ellos llevaban una vida de mucho lujo y de inmoralidad. So much like how Jericho's walls were tightly shut, Entonces, muy similar a como los muros de Jericó estaban muy bien cerrados. the walls of Corinth are tightly shut. Los muros de Corinto también están muy bien cerrados. These walls are made up of pride, philosophy, and paganism. Porque estos muros estaban hechos de filosofía, de orgullo y de paganismo. Paganism that involved some pretty serious forms of immorality. Y era un paganismo que involucraba unas formas de inmoralidad muy serias. So the city didn't seem like one that would be ready to receive the gospel. Entonces, la ciudad no parecía ser una ciudad que estuviera lista para recibir el Evangelio. But just as Paul's spirit was stirred in Acts 17, Sin embargo, de la misma manera en que el espíritu de Pablo se enardecía en Hechos 18, his spirit was stirred when he looked at the idolatry in Athens. su espíritu también se enardecía o fue conmovido cuando vio la idolatría allá en Atenas. So just like that, I suspect his spirit was stirred when he saw the immorality of Corinth. Pienso que tal, de esa misma manera su espíritu se enardecía cuando él vio la inmoralidad que encontraba en Corinto. So at a side point, how do we view immorality and evil today? Entonces, como punto aparte, ¿cómo vemos con la inmoralidad hoy? When we see evil, is our spirit stirred to preach the gospel? Cuando nosotros vemos la maldad, es nuestro espíritu se enardece o se mueve para predicar el Evangelio. Or do we just get angry and silently pass it by? O simplemente nos enojamos y calladamente seguimos de largo. Or maybe we just think to ourselves, man, they need Jesus. O tal vez pensamos dentro de nosotros mismos, necesitan a Jesús estas personas. But we really don't do anything about that. Pero al fin y al cabo no hacemos nada al respecto. Sin stirred Paul's spirit to preach the gospel. Sin embargo, el pecado movió el espíritu de Pablo para predicar el Evangelio. What does it do for our heart? ¿Y qué hace? ¿Qué causa? ¿Qué sucede con nosotros ahora? So when Paul did speak, though, Entonces, cuando Pablo habló, he approached them not in worldly wisdom, as it says in 1 Corinthians 2. él se les acercó, no con sabiduría humana, como lo dice en 1 Corintios capítulo 2. Go ahead and turn to 1 Corinthians chapter 2. Por favor, pásenme ya a 1 Corintios capítulo 2. Here, look at verses 1 through 5. Y vamos a ver los versículos 1 al 5. Beginning of verse 1, he said, "And when I came to you, brethren, I did not come with superiority of speech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God. For I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. I was with you in weakness and in fear and in much trembling. And my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith would not rest on the wisdom of men, but on the power of God." Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. So like the story of Jericho, Entonces, tal como la historia de Jericó, where human wisdom would tell us to take a fortified city with strategic battle plans. donde la sabiduría humana nos diría que para tomar una ciudad fortificada necesitamos planes de batalla estratégicos. Human wisdom would tell us to have strong leadership and an even stronger army. La sabiduría humana nos diría que necesitan un liderazgo fuerte e incluso un ejército aún más fuerte. Well, when we're in intellectual battles, Y recuerden, cuando nosotros nos encontramos en batallas intelectuales, human wisdom tells us that we must have persuasive words. la sabiduría humana nos dice tienen que tener palabras persuasivas. We must have convincing speech, Necesitamos tener un tipo de habla o de discurso convincente, a dynamic presence. una presencia dinámica. Well, God chooses very different routes in these two stories. Sin embargo, estas dos historias Dios escoge unos caminos muy diferentes a ellos. Routes that might not make sense to humans. Caminos que para la sabiduría humana tal vez no tengan sentido.
So Paul is in Corinth in Acts chapter 18. Entonces Pablo se encuentra en Corinto en Hechos capítulo 18. And it seems so he's only there for a short amount of time, and yet there's already some success. Y pareciera que él estuvo ahí por un poco de tiempo y sin embargo ya tiene buenos éxitos allí. We read that in verse 8. Y leemos acerca de este versículo 8. So Paul says in 1 Thessalonians chapter 2, Sin embargo, Pablo en capítulo 2, a letter which he wrote in Corinth, una carta que él escribió estando en Corinto, he writes that he wanted to return to Macedonia. y él escribió que quería regresarse a Macedonia. He wanted to go visit those in Thessalonica. Ahora, pero él quería ir a visitar también a los que estaban en Tesalónica. And he also mentions in 1 Thessalonians 3 that he was going through great distress and affliction. Y también en 1 Tesalonicenses capítulo 3 les está diciendo que estaban con gran pena o aflicción. Again, this happening in Corinth. Y de nuevo, esto le estaba pasando a él ahí en Corinto. And remember, we read in 1 Corinthians 2 that Paul presented the gospel to them in weakness, fear, and trembling. Y nosotros acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 2 que él les presentó el Evangelio en debilidad, en temor y temblor. So, evidence points to Paul wanting to leave Corinth. Entonces hay evidencia que señala que Pablo quería irse de Corinto. And yet we're told in verse 11 that he stays there about a year and a half. Sin embargo, el versículo 11 se nos dice que él se quedó como un año y medio más. ¿Por qué? Entonces, ¿qué hizo que cambiara? Why did he stay longer? ¿Por qué se quedó más tiempo? Why, in the face of distress and affliction, did he not return to Macedonia? ¿Por qué encarando esa aflicción, ese tormento, él no mejor se fue para Macedonia? It's because he received a vision in Acts 18, verses 9 and 10. Y esto se debió porque él recibió una visión en Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. And just like the story of Jericho, Igual a la historia de Jericó, God provides Paul with revelation, Dios le proveyó a Pablo una revelación, an exhortation, también le dio una exhortación and a consolation through this vision. y también una consolación por medio de esta visión. He reveals to Paul that I have many people in this city. Y él le reveló a Pablo, yo tengo mucha gente en esta ciudad. God had many people in the city of Corinth. Dios tenía mucha gente en la ciudad de Corinto. Do you look at the city of Atlanta and all the sin that's within it and think to yourself, God has people in this city? Ustedes observan la ciudad de Atlanta con todo el pecado que hay en la ciudad y ustedes dicen, Dios tiene gente en esta ciudad. Well, who are these people? Pero ¿quiénes son entonces estas personas? Well, it's likely that these people are not necessarily Christians. Ahora, es muy posible que se hable aquí de personas que no son cristianas. Otherwise, it's likely that Paul never would have gone to Corinth. Porque si ese fuera el caso, pues Pablo nunca hubiera estado ahí en Corinto. As his goal was to take the gospel where it hadn't gone. Porque la meta de Pablo era llevar el evangelio a lugares donde aún no había llegado. Now, we do read of a couple of Christians at the beginning of Acts 18. Ahora, al principio de Hechos 18 sí leemos acerca de un par de cristianos que habían. But certainly not in large groups. Pero ciertamente encontramos grupos grandes. And it's not that these people were these unconditionally predestined people to accept God. Ni tampoco es que estas personas fueran personas predestinadas incondicionalmente para servir a Dios. Otherwise, there really wouldn't have been a reason for Paul to go to Corinth. Porque si ese fuera el caso, en realidad no había ninguna razón para que Pablo fuera allá a Corinto. I mean, these people were going to be saved whether Paul went there or not. Porque estamos diciendo, pues estas personas van a ser salvas desde que Pablo vaya o no. Besides, the nature of people accepting God is not shown in that way. Y de hecho, la manera en que la gente acepta a Dios nunca se nos muestra que es de ese modo. The Bible always presents people accepting God as an act of free will. Porque la Biblia siempre nos muestra que la gente aceptaba a Dios como un acto como un hecho de libre albedrío. People choose to listen to God. Las personas escogían escuchar a Dios o no escucharlo. I believe the people that Jesus is referring to here in Acts 18 Yo pienso que las personas a las que Jesús está refiriendo aquí en Hechos capítulo 18 are those who genuinely love truth son personas que genuinamente amaban la verdad and those who are ready to receive that truth. y que son personas que están listas o preparadas para recibir esa verdad. It's the opposite of those who are described in 2 Thessalonians 2, verses 9 and 10, Y es opuesto a las personas a las que se nos describen en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 y 10. He calls those who are in accord with the activity of Satan, Porque los llama a ellos que son conforme a la actividad de Satanás. and those who did not love truth so as to be saved. Y
Y también son aquellos que no amaron la verdad para poder ser salvos. So the people that Jesus has in this city are those who love truth. Entonces las personas que Jesús tiene en esa ciudad son personas que aman la verdad. He says later on in this chapter about these people, Y más adelante en este capítulo, refiriéndose a estas personas, nos dice, verses 13 and 14, he says, God has chosen you from the beginning for salvation through sanctification by the Spirit and faith in the truth. It was for this he called you through our gospel. dice, Dios nos ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro evangelio. Jesus refers to this group in John 17, verse 7 and verse 7. Y también Jesús se refiere a este tipo de personas en Juan capítulo 7, versículo 17. If anyone is willing to do his will, he will know of the teaching, whether it is of God or whether I speak for myself. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. People who are open to hear the teaching of Jesus in his own truth. Pero son personas que están dispuestas a escuchar la enseñanza de Jesús y también están dispuestas a conformarse a Él. Those are the people that God has in that city. Esas son las personas que Dios tenía en esa ciudad. And God knew that despite the rampant immorality in Corinth, Y Dios sabía que a pesar del aumento de la inmoralidad en la ciudad de Corinto, that he had people who loved truth in that city. Él también tenía personas que amaban la verdad en esa ciudad. But how is Paul supposed to reach these people? Pero entonces, ¿cómo va a lograr conectar a Pablo a estas personas o conectarse con ellos? Well, this is where that exhortation is. Es aquí donde entra esta idea de la exhortación o revelación. Exhortación. It says in 18 and verse 9, do not be afraid, but speak. Entonces en el 18 versículo 9 le dice, no temas, sigue hablando. So it wasn't a matter of where Paul went in Corinth. Entonces no importaba, el problema no era dónde tenía que ir Pablo en Corinto. He was just supposed to speak. Él estaba supuesto solamente a hablar. But what was it that he was supposed to say? Pero entonces, ¿qué era lo que él estaba supuesto a decir? Well, we just read a minute ago in 1 Corinthians chapter 2 and verse 2 Pero ya leímos hace un minuto en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, that Paul was determined to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. que Pablo estaba determinado en que entre ellos no se supiera nada más sino Jesucristo y a este crucificado. So what was Paul supposed to speak? Entonces, ¿qué estaba supuesto a hablar Pablo? He's supposed to speak the gospel. Él estaba supuesto a hablar el Evangelio. And perhaps a lesson for us is that we are supposed to speak the gospel, not necessarily the church. Y tal vez una lección para nosotros es que nosotros estamos supuestos a hablar el Evangelio, no necesariamente la iglesia. This has been a fault of Christians for a few hundred years now, Y esta ha sido una falta de parte de los cristianos por ya algunos cientos de años. and arguably even before that. Y tal vez podríamos argumentar que incluso antes que eso. So we're tempted to draw people into our church Porque somos tentados a atraer a las personas a nuestra iglesia, rather than to draw them to Jesus. en lugar de atraerlos a Jesús. Sewell's spoken about this a lot in the last few months. En los últimos meses Paul ha hablado mucho acerca de esto, That it's not the church that saves you, que no es la iglesia la que nos salva, it is Christ and him crucified. sino que es Cristo y el Cristo crucificado. Of course, over time, some of these questions are going to come up. Claro, que a través del tiempo pues van a surgir este tipo de preguntas. These questions of what are we supposed to do when we do get together to worship? Preguntas como, ¿qué estamos supuestos a hacer cuando nosotros nos reunimos para adorar? And then based on those answers, where can I go to worship? Y basado en esas respuestas, y entonces ¿a dónde vamos para adorar? All of that is important. Todas estas cosas son importantes. But we bring people to Christ first. Sin embargo, nosotros traemos a las personas a Cristo primero, Because Christ is the foundation. porque Cristo es el fundamento. 1 Corinthians 3 and verse 11, for no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Christ Jesus. Primera Corintios 3:11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. And then after that, in 1 Corinthians chapter 3, Y después de esto, en Primera Corintios capítulo 3, he talks about building foundations of different materials. él habla acerca de construir, poner fundamentos que son de diferentes materiales. Some are of metal, Algunos son de metal, some are of stone, algunos son de roca, de piedra, some are of wood, hay, and straw. algunos son de madera, de heno o de paja.
And you can test to see just how strong those foundations are. Y uno puede poner a prueba estos fundamentos a ver qué tan fuertes son. Try those foundations by fire and see which one remains. Y pruebe estos fundamentos con fuego para ver cuál es el que va a permanecer. Some will remain, some will get burned up. Algunos van a permanecer, algunos van a quemar. So we can try to draw people into our church. Entonces podemos intentar atraer a las personas a nuestra iglesia. We can say we got the best singing in town. Podemos decirles que tenemos los mejores cantos o cantamos de la mejor manera en el pueblo, en esta ciudad. We can say that we got a Starbucks in town. Nosotros podemos decirles que tenemos una cafetería, un Starbucks ya atrás. We can try to draw people into our church with a lot of different things. Podemos atraer a personas a esta iglesia con muchas formas, de muchas maneras diferentes. And we can do that with Jesus too. Y también podemos hacer lo mismo con Jesús. We can try to draw people in to Jesus through political means. Podemos atraer a las personas a Jesús, pero por medios políticos. By passing every law we can to make sure that people follow Jesus. Accediendo a todas las leyes que podamos para asegurarnos que la gente pueda seguir a Jesús. We can try to draw people into Jesus by making promises of prosperity. También podemos atraer a las personas a Jesús haciéndoles promesas de prosperidad. Or we can try to draw people into Jesus by preaching Christ and Him crucified. O podemos atraer a las personas a Jesús predicando a Cristo y a Él crucificado. And then when the trials of life come about, Y entonces, cuando lleguen las pruebas de la vida, we'll see which foundation. vamos a ver cuál de estos fundamentos va a permanecer. A part of that exhortation as well Pero aparte de esta exhortación también is to speak, because some people are going to receive it, but some people are not. es hablar, porque algunas personas le van a recibir, algunas otras personas no lo van a hacer. Regardless, you speak the gospel. Pero sea lo que sea, hay que predicar o hablar el evangelio. Look at 1 Corinthians chapter 1 and verse 18. Mira 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Some people see the cross as nothing but foolishness, Algunas personas ven la cruz como nada más como algo necio. but some people see it as the power of God. Sin embargo, otras personas lo ven como el poder de Dios. If you look down at verse 23 of the same chapter, Si ustedes continúan en el versículo 23 del mismo capítulo, to the Jews the cross was a stumbling block, dice que para los judíos la cruz era una piedra de tropiezo and to the Greeks it was foolishness. y para los griegos era necedad. But to those who are called, it says in verse 24, Pero el versículo 24 nos dice, pero para aquellos que son llamados, the cross is the power and wisdom of God. la cruz es el poder y la sabiduría de Dios. For some, the message of Christ Entonces, para algunos, el mensaje de Cristo is this inconvenient truth es una verdad inconveniente that they stumble over, que ellos se caen o tropiezan en ella, or they would prefer that it just disappear entirely. o preferirían que desapareciera totalmente. But for some, it is the power and wisdom of God. Sin embargo, para otros es el poder y la sabiduría de Dios. So, like in the parable of the sower, Entonces, de la misma manera como la parábola del sembrador, that seed will only produce in good soil. esa semilla solamente va a producir en buena tierra. And so, how do we find that good soil? Entonces, ¿cómo encontramos esa buena tierra? Don't be afraid, but speak. No teman, siga hablando. And eventually, that good soil will reveal itself over time. Y eventualmente esa buena tierra se va a manifestar a sí misma a través del tiempo. And to give Paul some sort of consolation, some help, he says in Acts chapter 18, verse 10, I am with you. Y también para darle a Pablo un tipo de ayuda o de consolación, le dice en Hechos 18, versículo 10, yo estoy contigo. Now, he makes a special consolation to Paul also in this chapter. Ahora, en este capítulo también le da una consolación especial a Pablo. He talks about how Paul will be preserved, his body will be saved. Porque le dice cómo él va a ser preservado, su cuerpo va a ser conservado, preservado. Throughout Paul's journeys, he suffered greatly for the gospel. Porque a través de los viajes de Pablo, él sufrió grandemente a raíz del evangelio. Just as Jesus said he would back in Acts chapter 9. De la manera que Jesús le había dicho que así sería cuando leemos allá en Hechos capítulo 9. But I'm going to guess this assurance was a great comfort to Paul. Pero voy a adivinar que esta seguridad que se le dio en ese momento fue de gran consuelo para Pablo. And it's pretty clear that Paul believed in God.
Y es muy claro que Pablo le creyó a Dios, considering he stayed in Corinth another year and a half. considerando que Pablo se quedó en Corinto por otro año y medio más. Of course, though, we see in other places that Paul wasn't too concerned about his outer life. Y claro, nosotros vemos en otros lugares que Pablo no estaba muy preocupado acerca de su cuerpo exterior. He had much more concern for his inner man. Él estaba mucho más preocupado por su hombre exterior. Nonetheless, given his distress and affliction, Sin embargo, tomando en cuenta su aflicción y pena, dolor, I believe this consolation proved to be quite comforting. yo pienso que esta consolación que se le dio le trajo mucha tranquilidad a su sueño. But ultimately, where Paul found the most consolation, I imagine, Pero, al fin de cuentas, me imagino que en donde encontró Pablo más consuelo would be that Paul knew that any success was success given by God. es que Pablo sabía que cualquier éxito que él alcanzara era un éxito que era dado directamente de Dios. 1 Corinthians 3 in verse 6 says that I planted, Apollos watered,